Welcome to School of Art, Science and Technology. இன்னைக்கு நம்ம direct and indirect speech ஓட part 2 பார்க்க போறோம். In case நீங்க part 1 மிஸ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா மேல இருக்க லிங்க் யூஸ் பண்ணிக்கங்க. So you can watch the part 1. So today we are going to see part 2 of direct and indirect speech. So part 1 ல நம்ம பார்த்தது rule number 1 and rule number 2. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது rule number 3, rule number 4 as well, and after that reporting statement and reporting questions la different scenarios la different types of questions நம்ம பார்க்க போறோம். அதுக்கு எப்படி வந்து direct to indirect நம்ம கன்வர்ட் பண்ண போறோம் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்க போறோம். So let's get started. Rule number 3 என்ன அப்படினா pronouns and possessive adjectives. For example, pronouns எடுத்துட்டீங்கன்னா நம்ம I, you, we, they இதெல்லாம் சொல்லுவேன் இல்லைங்களா. So direct speech ல இருக்கிற pronouns indirect speech க்கு மாறும்போது அதோட format change ஆகும். So அதுதான் வந்து rule number 3. So let's see some examples for that. Direct speech la he said to me, I won't trouble you. He said to me, I won't trouble you. So first of all, இது direct speech ah indirect speech ah identify பண்றதுக்கு நம்ம ஏற்கனவே நம்ம இத பத்தி பேசியிருந்தோம், which is nothing but the small clues that you can often find in direct speech, that are you will see the comma and then you will have the quotation mark. First எப்பவுமே வந்து capital letter இருக்கும், அதாவது quotation குள்ள இருக்கிற first word oda first letter capital letter la irukum. So adu oru clue. So based on that we can identify that is a direct speech. Idu nama indirect speech ku eppadi convert panna porom according to rule number 3. So inga neenga pathina theriyum he said to me appdin kuduthirukanga. So direct speech la in case he said to me appdin varuduna indirect speech ku neenga maathumbodu you will write it as he told me. Direct speech la he said to me irundha said to ku badila you will use told. So he told me. Okay, so let's read the direct speech again. He said to me, I won't trouble you. So அவர் என்ன சொன்னாரு, நான் உங்களை தொல்லை பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாரு. So அதை நம்ம indirect speech மாற்றும் போது first he told me, this I will become as he because அவரது பற்றி தான் நம்ம பேசுகிறோம். So I will become he. So I is a pronoun as you already know. So your direct speech ல indirect மாற்றும் போது it will become as he. So won't, which is nothing but will not. ஏற்கனவே நம்ம ரூல்ஸ் பார்த்துருந்தோம் இல்லைங்களா, will வந்து would-ஆ மாறும், can வந்து could-ஆ மாறும், may வந்து might-ஆ மாறும். ஸோ இங்கே வந்து will not-ஓட ஷார்ட் ஃபார்மாக தான் won't அப்படின்னு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ the won't would become as would not trouble. யாரை ட்ரபிள் பண்ண மாட்டாங்க, என்ன ட்ரபிள் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ this you will become me. ஸோ இதுதான் வந்து ரூல் நம்பர் 3ஓட மெயின் கான்செப்ட். ப்ரோனவுன்ஸ் அண்ட் பொசசிவ் அட்ஜெக்டிவ்ஸ் லைக் his, my அதெல்லாம் வந்து டைரக்ட் டு இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சுக்கு மாறும்போது அதோட formation கண்டிப்பாக மாறும். ஸோ தட் இஸ் ரூல் நம்பர் 3. இன்கேஸ் ரூல் நம்பர் 3ல மேல் ஆர் ஃபீமேல் அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி he, she-ஆ மாறும். ஸோ அதுதான் வந்து நம்மளோட செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் இருக்குது. she said to him, I won't trouble you. you can see again said to யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ said to இருந்தால் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் told-ஆ மாற்றிடணும். ஸோ she told him, I won't trouble you. ஸோ இந்த I வந்து she-ஆ மாறும். ஏன் அப்படின்னா நம்ம இங்கே பார்த்துருக்கோம் pronoun வந்து she யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ that will become here she அப்படின்னு நம்ம மாற்றினோம். wouldn't, so again will not will become as wouldn't, and then trouble you வந்து him மாறிடும் because இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து கொடுத்துருக்கிறது him. so this him will go there. in case இங்கே வந்து me கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இங்கே me வந்துடும், பட் இங்கே me கொடுக்கல, him கொடுத்துருக்கிறதுனால him வந்துடும். so that is rule number 3 for you. ஸோ அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது rule number 4, very very important. adverbs and demonstratives ப்ரெசென்ட்லேருந்து பாஸ்ட்லேருந்து மாறும்போது சேஞ்சஸ் ஆகும். ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் வி ஹாவ் டு ஃபாலோ தட் வெரி கீன்லி பிகாஸ் டைரக்ட் அண்ட் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் அட்வர்போட பார்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் அகைன் லைக் ஐ செட் பிஃபோர் ஃப்ரம் ப்ரெசென்ட் டென்ஸ்லேருந்து அது பாஸ்ட் டென்ஸ் மாறும்போது அதோட டேர்மும் கண்டிப்பாக மாறும். ஸோ தட் இஸ் வாட் வி கோயிங் டு லுக் அட் நவ் இன் ரூல் நம்பர் 4. So the following changes of adverbs and demonstratives are usually necessary when the reporting verb in the past tense. So direct speech la we have this. So when we write the sentence in indirect speech, so this will become as that, and these will become as those, here will become as there, now will become as then, today will become as that day, tonight will become as that night, tonight will become as that night, tomorrow will become as the next day or the following day, yesterday will become as the day before, or you can say the previous day, and then ago like 5 weeks ago or 3 weeks ago, you can say before, 3 weeks before, 2 weeks before, and then last you can write it as previous.
For example, last week in direct speech, when you write that in indirect speech, you will write it as previous week. And then again you have next. So for example, if you're saying next week, you can say the following week, or you're going to say the next day, then you can say the following day. So these are the major changes that you would expect in direct and indirect, and you have to be thorough with this because this plays a major part when you convert a sentence from direct to indirect speech. So we saw rule number 1, rule number 2, rule number 3, and rule number 4. So with that, we're going to work out some of the easiest to the toughest. So let's get started. Okay, let's see some examples first. I will see you next week, she said. So again, it's in the direct speech. You can see the quotation marks are there. So when you convert it to indirect speech, you have to remove the quotation marks and rewrite it. So let's rewrite it. So she said. So bring the she said. So inga she said, inga kondu vanga, remove all those quotation marks. So add a conjunction. Again, it can be omitted, but if it's there also, it's not going to make any big difference. So ninga add pannalam, add pannama vittadlam, but it's often omitted, like I said before. She said that. So இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், this யார் சொன்னது அப்படின்னா she. So again you have to write this here. She said that she will. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், will வந்து would-ஆ மாறும், can could-ஆ மாறும்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா. So will become as would. So just add the remaining. She said that she would see. யாரை பார்ப்பாங்க? you. So இங்க வந்து you pronoun வந்து me-ஆ மாறும், என்ன பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா. So this you will become as me. Next week, rule number 4ல நம்ம பார்த்தோம், next அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா வந்து நம்ம the next அப்படின்னு யூஸ் பண்ணோம், இல்லை the following யூஸ் பண்ணோம்னு சொல்லியிருந்தீங்களா. So I will see you next week, she said. So when you rewrite that, it will become as she said that she will become as would see, you will become as me, the next week or the following week. It's a general statement, very simple concept, no big deal in that. Let's see example number 2. Direct speech. I don't know him, she said. I don't know him, she said. So remove the quotation mark, start with she said. Add a conjunction. If you want it, you can add. If not, no problem. She said that she don't, which is nothing but the form of do not, right? Don't. So don't, it's in the present, so we will change that to past tense. So she said that she did not. So do not on the did not மாறிடும். You can add the remaining part. She said that she didn't know him. So very very simple reporting statement அப்படின்றது. So இப்போ அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது வந்து reporting questions. So கொஞ்சம் ட்ரிக்கியாக இருக்கும், but again when it is tough, it's lot of fun. ஈஸியான ஸ்டேட்மெண்ட் பண்ணுறது வந்து எல்லாருமாலுமே முடியும், பட் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு ஒரு சேலஞ்ச் இருக்கும் இல்லைங்களா. So that is what we are going to see in reporting questions. So let's see that now. The next one is reporting questions. Very very easy and also very important. So இதில் நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா வந்து reporting verb எப்படி இருக்குது அப்படின்றது தான். ஸோ reporting verb வந்து say or said அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து டைரக்ட்லேருந்து indirect ஸ்பீச்சுக்கு மாறும்போது அதை வந்து said இல்லை asked or inquired அந்த மாதிரி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ அது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு பாயிண்ட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன், if the direct speech starts with the question word, உங்களுக்கே தெரியும் question wordனா என்னன்ட்டு, who, where, what, which அப்படின்னு இருக்கும் இல்லைங்களா. ஸோ question wordsல ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னா when you change the sentence to indirect speech, you will not add any conjunctions to it. So conjunctions நம்ம add பண்ண மாட்டோம். So that is the second point. In case question wordக்கு பதிலாக yes or no type questions வருது அப்படின்னா then you need to add a conjunction, maybe if or whether நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So that is the third point. And then when you change the sentence from direct to indirect speech, you will omit the question mark. டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் கண்டிப்பாக கொஸ்டின் மார்க் இருக்கும், பிகாஸ் தி சினாரியோ இஸ் ரிப்போர்ட்டிங் கொஸ்டின். ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் வந்து கொஸ்டின் மார்க் இருக்கும். பட் when you change it to indirect speech, definitely நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கொஸ்டின் மார்க்கை ரிமூவ் பண்ணணும். ஸோ these are the 4 important points that you have to remember. ரிப்போர்ட்டிங் கொஸ்டின்ஸில் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம். He said where are you going? ஸோ ரிப்போர்ட்டிங் கொஸ்டின்ஸில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ரிப்போர்ட்டிங் verb said அப்படி இருந்ததுன்னா say இல்லை tell எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம வந்து அதை asked அப்படின்னு மாற்றிடுவோம். அப்படி இல்லைன்னா wanted to know, inquired அந்த மாதிரி மாற்றிடுவோம். ஸோ he asked. So remove the comma, quotation mark, question wordல start ஆகுது, very important. where அப்படின்னு start ஆகுது, so conjunctions add பண்ணக்கூடாது. So he asked where, யாரை பார்த்து கேட்குறாங்க, என்ன பார்த்து கேட்குறாங்க. So where I, so presentல இருக்க sentence you have to change it to the past, where I was going. That's a very very simple concept. Let's see the second example. Direct speechல what do you want? I said
again நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் it starts with the question word what அப்படின்ற question word இருக்குது ஸோ conjunctions யூஸ் பண்ணக்கூடாது saidன்றதுனால நம்ம again அதை asked அப்படின்னு மாற்றிடுவோம் I asked what ஸோ do இருக்கு do ஓட past tense வந்து did பட் நம்ம அதை கூட நம்ம மாற்றி எழுதலாம் what do you want அப்படின்றதுக்கு பதிலாக what he wanted what do you want I said அதை இன்டைரக்டாக மாற்றும் போது I asked what he wanted so that is example number 2 let's see one more example direct speechல குமார் said as your aunt arrived so குமார் சொல்லியிருக்காரு உங்களோட ஆண்டி வந்துட்டாங்களா அப்படின்ட்டு எதுக்காக அவர் கேட்குறாரு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் கேட்குறாரு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லைங்களா செட்ன்றது நம்ம ஆஸ்க்னு யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லை வாண்டட் டு நோன்னு யூஸ் பண்ணுவோம்னு சொல்லியிருந்தோம் இங்கே அவர் எதுக்கு கேட்குறாரு தெரிஞ்சுக்கணும்னு கேட்குறாரு ஸோ குமார் wanted to know அப்படின்னு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் quotation marks எல்லாமே எடுத்துருங்க okay so has your aunt arrived so it's a yes or no type question ஆமான்னு சொல்லுவார் இல்லை இன்னும் வரல அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ இட்ஸ் எஸ் ஆர் நோ டைப் கொஷின் எஸ் ஆர் நோ டைப்பில் இருந்தால் நம்ம வந்து வெதர் இல்லை இஃப் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் ஸோ குமார் வாண்டட் டு நோ வெதர் மை ஆண்ட் had arrived my aunt okay arrived past tenseல இருக்கு past tenseல இருந்தா நம்ம என்ன சொல்லிருப்போம் past perfect tenseக்கு மாத்துவோம்னு சொல்லிருக்கீங்களா so Kumar wanted to know whether my aunt had arrived very simple the last one direct speech like can you ride a bike Suresh said so சுரேஷ்க்கு தெரிஞ்சிக்கணும் எனக்கு பைக் ஓட்ட தெரியுமா தெரியாதா அப்படின்ட்டு so Suresh asked yes or no type question தானே can you ride yes இல்லை no தான் சொல்ல போகிறீங்க அப்போ கண்டிப்பாக conjunction ஆட் பண்ணணும் அப்படின்றது ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் ஸோ சுரேஷ் asked okay conjunction whether or if யூஸ் பண்ணணும் whether okay I so you வந்து ஐயா மாறிடும் can could மாறிடும் whether I could add the remaining part ride a bike so that's a very very simple concept can you ride a bike Suresh said so the indirect speech க்கு மாத்தும்போது Suresh asked whether because yes or no type question so whether add பண்ணுங்க can you ride a bike so என்னதான கேட்டாங்க so I can வந்து could மாறிடும் so just add the remaining part and that's it so reporting questions ன்றது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் தான் but again நான் சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு கான்செப்ட் because most of the examsல வந்து direct and indirect speechல வந்து reporting questionsல நிறைய questions வரும் but if you understand the concept if you know the basics right you can answer that part very very easily so நம்மளோட next videoல commands requests exclamations இது மாதிரி இருக்கிற direct speech எப்படி indirect speech க்கு மாத்துவோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம் so till then keep subscribe our channel and keep supporting us thank you so much for watching